Hi, welcome to Veranda Race. English is easy. So, very happy to see all of you waiting and greeting me. So many of your names have been scrolled up. So, I'm just wishing all of you a very good evening. So, Revati, Hari, Sandy, Niveda, Hari, Nivash, அது வரையில் என்னால் உங்கள் நேம் தெரியுது. So, good evening to all of you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே good evening. Okay, now let's go to the session. So every day நம்ம வந்து ஒரு 3 கான்செப்ட் பார்த்துட்டே இருக்கோம். So yesterday we said இல்லையா active passive பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு hi Moses, Sandy, good evening. Okay, so இன்னைக்கும் நம்ம ஒரு 3 கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். One is like MTS exam tips ma'am. Yes, Inbaraj, hi. Rajalakshmi, hi. Gurupriya, என்ன போட்டிருக்கீங்க? My only hope of preparing English is உங்கள் class only. Ma'am, thank you, Gurupriya. I will do my level best to make each one of you clear English. Okay? Vijay Kumar, Shalini, Inbaraj, good evening. Okay? So, thank you for the trust and it really what to say என்னுடைய பொறுப்பை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை அதிகப்படுத்துது. ஓகே, குட் ஈவினிங் இன்பராஜ், மிஸ்டர் ஷார்ப் ஈவினிங், தனு ஹாய், தீபிகா ஹாய். ஸோ டுடே எக்ஸாம் டிப்ஸ் மேம்னு கேட்டிருக்கீங்க விஜயகுமார். Certainly tomorrow shall I give because again என்னோட டீம் வந்து எதையோ இது ஆக்டிவ் பாசிவ் நான் சொல்லிட்டே இருந்ததில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸாம் டிப்ஸு அவங்க இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. பிகாஸ் எனக்கு அது புக் ஒர்க் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க்கிள் போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ரஷ். பேங்க் எக்ஸாமில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதிகமாக வருமா? கண்டிப்பாக வரும் என்பராஜ். ஆப்டிடியூட் மெயின்ஸ் லெவலில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பட் எஸ்எஸ்சியோட சிஜிஎல் டயர் 2வை விட பெட்டராக இருக்கும். எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் டயர் 2 தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். ஐ மீன் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். பேங்கிங்கெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சீங்கன்னா அந்த ஸ்பீட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, குட் ஈவினிங் யோகேஷ். ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் டுடே. அந்த எக்ஸாம் டிப்ஸுக்கு நான் கண்டிப்பாக நாளைக்கு நான் அந்த எக்ஸாம் டிப்ஸை கொண்டு வந்துடுறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆக்டிவ் பாசிவ் அண்ட் அதர் செக்ஷன்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். Okay, so anyway, overall I can give you some exam tips, nothing, no problem in that. Good evening Monica, Priya. So exam tips அப்படின்னு சொன்னா இருங்க வரேன். So exam tips, Darshan, good evening. என்ன நீங்கள் ஆல் த 3 ஏரியாஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கணும். அண்ட் அதில் எப்போவுமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராமர், செகண்ட் வெக்காபுலரி அண்ட் தேர்ட் வந்து காம்ப்ரஹென்ஷன். எக்ஸாம்லேயும் நீங்கள் இதே ஆர்டரில் நீங்கள் அட்டெண்ட் செய்யணும். ஓகே, அண்ட் யூ ஷுட் நாட் கெட் ஆங்ஷியஸ். முதல்ல ஒரு 4-5 கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடணும். ஓகே, இதெல்லாம் நான் ஒரு ரஃப்பாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் டிப்ஸ். பட் ஒரு பவர் பாயிண்டில் ஸோ தட் உங்களுக்கு அது பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் செய்யும்போது உங்ககிட்டயே இருக்கிற மாதிரி டுமாரோ நான் ஸ்லைட்ஸை கொண்டு வரேன். ஓகே, குட் ஈவினிங் அர்ஜுன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அதில் என்ன உங்களுக்கு ஆஸ் ஐ டெல் யூ அகெயின் அண்ட் அகெயின், நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் டஃப்பாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே யூ ஷுட் நாட் கெட் ஸ்டக். யூ ஷுட் ஸ்கிம் அண்ட் ஸ்கேன். அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு போயிடணும். மேம் எனக்கு மேத்ஸ் ஆவரேஜாக வரும்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எடுக்கலாமா இல்லை பேங்க் எக்ஸாம் எடுக்கலாமா மேம்? ஸோ இன்பராஜ் கரெக்டு. இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். என்னுடைய இது என்னென்னா எஸ்எஸ்சியில் எம்டிஎஸ் எடுத்துருங்க. ஹாவ் யூ ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் யுவர் எம்டிஎஸ்? எம்டிஎஸ்ஸும் இன்னொன்று இருக்கே எம்டிஎஸ் அண்ட் அதுக்கு மேத்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது. ஸோ அதுவும் பேங்க்கும் எழுதுங்க. ஓகே, எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் வில் பி சிஹெச்எஸ்எல். அதான் எம்டிஎஸ் அண்ட் சிஹெச்எஸ்எல்ல மேத்ஸ் அதிகமாக இருக்காது. சிஜிஎல்ல டயர் 2ல் அதிகமாக இருக்கும். 1 வந்து 3ன்னு நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீட் ஆல் யுவர் நேம்ஸ் பிகாஸ் ஸ்க்ரோல் ஆகிடுச்சு. விராட், எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே, ரேவதி, நிவேதா, மோனிகா, அர்ஜுன்,
விஜயகுமார் எல்லாருமே 3 கொடுத்துருக்கீங்க. இருங்க. You could be better off these days and this enables you to have little more fun. ஸோ எல்லாருமே a little அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்க. You are better off. ஸோ A 1 is the answer. யாருமே நீங்கள் வந்து 1 ஆப்ஷன் இப்போ தான் ரீஷா ஃபெடரர் is giving option 1 A அப்படின்னு. You are better off these days. So these days னு வரும்பொழுது could be acts as a past. Okay? So could be வந்து past but these days and this enables you இதுவும் present tenseல இருக்கு. Okay? Enables you to have little more fun. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it is because இங்க little more fun it is an adjective. Okay, 1 yes Hari Sandy. Okay, you are better off these days. இப்போலாம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு தானே சொல்வீங்க. நல்லா இருந்திருந்தீங்கன்னு எப்படி சொல்வீங்க? மீனிங் கேட்குறீங்க யோகேஷ். யூ பெட்டர் ஆஃப் தீஸ் டேஸ். இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா பழகுறீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் பெட்டர் ஆஃப். OFF. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ரேசல் வேர்ப். ஃப்ரேசல் வேர்ப் கூட கிடையாது, இட் இஸ் அ ஃப்ரேஸ். ஸோ பெட்டர் ஆஃப்னா இப்போல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீ நல்லா சந்தோஷமாக சுமூகமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் பெட்டர் ஆஃப். And these days is the clue that it should be in present tense. Thank you Sandy, Hari, Revati, Priyadarshini, good evening. Okay, second question வாங்க. பிரியா அதுக்குள்ள second questionக்கு answer போட்டிருக்காங்க. Let me see. In that wholesale shop they do not sell fewer than 10 bags of rice. No error. So எல்லாருமே 2 வந்து 3. Yes, 10 bags of less than. ஏன்னா இங்கே வந்து ரைஸை சொல்கிறதுனால less than 10 bags of rice. All of you are right. Okay? They do not sell is absolutely right. Question number 3. Virat third. Answer போட்டேன் இல்லையா, less than 3 bags of rice. Any countable fewer வரணும், ஆனால் இங்கே வந்து bags countableனாலும் rice uncountable. So less than 3 bags of rice, less than அப்படின்னு வரும். இதே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வந்தால் fewer students. Third one, Priya Vinod, no error போட்டிருக்காங்க. Let us see others answer. Monica 4, Hari, Yogesh 1980 to 1919 போட்டிருக்கீங்க. என்ன அதில் எரர்? தீபிகா 3B போட்டிருக்கீங்க. நிவேதா சந்திரசேகரன் no error போட்டிருக்கீங்க. The period was, this is correct Yogesh, அதில் ப்ராப்ளமே இல்லை. The period was very significant. Between வந்தால் and வரணும், between and. So part B நிறைய பேர் ரீஷா, ராஜலக்ஷ்மி correct. ஹரி போட்டிருக்காரு between and, from to. So between 1980 and 1990 வரணும். Okay, இல்லைனா from 1980 to 1990 correct. Something ஒரு preposition மாற்றணும். Virat and Revati have given the answer right. Between and வரலாம், இல்லைனா from to. புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? Next. Virat, both and, between and. அதை தவிர from to ஒரு டைம் பீரியட் சொன்னீங்கன்னா from to. ஓகே, எஸ். ஸோ இது நிறைய பேர் ஓவர்லுக் பண்ணிட்டீங்க. இது ஒரு சிம்பிள் எரர், பட் நிறைய பேர் ஓவர்லுக் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை.
அதை நீங்கள் கவனிக்காமல் இதுதான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ஆகிடும். ஏன்னா ஆப்டிடியூடெலாம் உட்காந்து நீங்கள் எழுதுறதுனால யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். He is not the fastest bowler in the Indian team. Is he? Question tag. Correct. All of you have given this right answer. So exam tips கேட்குறவங்களுக்கு இதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஷின்ஸ் நமக்கு டவுட்ஃபுல்லெல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் ஃபோர்த்து கொஷின் we are all very clear. ஓகே, ஸோ ஒரு நாலாவது கொஷின் எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் இருக்கும். எஸ், மோசஸ் இஸ் கிவிங் தி ஆன்சர். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் போட்டதுனால நான் இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுக்கல. பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி கிளியர் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் இன் திஸ் கான்செப்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக 30ல் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை முடிச்சுட்டே வாங்க. தென் கோ டு இதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுதே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணால் some money is wrong. I went into the bank and withdrew some money. No error. Priya, Vinod, Monica, government exams info, Guru Priya, Virat, Samyukta. Okay. 1. I went to the bank. I went into the bank varade. Yes, Moses, Guru Priya answer எழுதிட்டாங்க. Okay? I went to the bank and withdrew some money. So some you can use it for countable and uncountable, no problem. Okay? Some money is right. Uncountable, countable ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம sum யூஸ் பண்ணலாம். I went to the bank. I went into the bank வராது. Okay. Now active voice, passive voiceல if tunnel means into, yes. The bank வரலாமா? வரதில்லை மேம், வராதில்லை. I went to the bank and withdrew. I went to bank தான் வரணும். Correct, Devaraj. I went to bank and withdrew some money. இல்லை, went இருக்கும்பொழுது ஏன் have withdrawn? இன்டூ ஆக்ஷன் தானே மேம், இன்டூ வராதா கேட்குறீங்க. கரெக்ட். ஆனால் ஒரு ஜம்ப் இன்டூ த ரிவர் அந்த மாதிரி தான் வரும். ஒரு ரூமுக்குள்ளே வர்றதுக்கெல்லாம் யூ என்டர் இன்டூ த ரூம் வராது, யூ என்டர் த ரூம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஒரு ரிவர், ஒரு பாண்ட், ஒரு வெல் அதுக்குள்ளே குதிக்கும் பொழுது மூமெண்ட் ஆக்ஷன் இருக்கும் பொழுது இன்டூ வரலாம். அதே மாதிரி ஒரு டனல்குள்ளே போகும் பொழுது டனலில் கூட இன்டூவை விட த்ரூ த டனல் சொல்லிடலாம். Okay, so I went to bank and withdrew some money. Jump into the well. Now active voice, passive voice la என்ன மாதிரியான questions வருதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, universal truth, the bank வராது. Correct, Mr. Sharp. Okay, this shirt cannot be worn by me any longer. Went inside the bank வரலாம், ஆனால் ஒரு withdraw மணிக்கு அந்த went inside வராது, went to. Okay, see I went, see it was raining, I went inside the bank ன்னு சொல்லலாம். Moses. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ரிப்போசிஷன் மாறும். ஓகே, மோசஸ், தனு, பிரியா, ரேவதி கேட்பாங்கம்மா. எஸ்எஸ்சியில் எல்லாமே ஒரு கொஷின் வரும். எவ்ரி ஒன் இஸ் ரைட். திஸ் ஷர்ட் கேன் நாட் பி. ஸோ மீ அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ ஆயிடும். இந்த திஸ் ஷர்ட் இங்கே போயிடும். அந்த cannot அப்படியே cannot வந்துடும். won't இது V3. ஸோ அதோடைய V1. Okay, all of you are right. I cannot wear this shirt any longer. Next. A lion does not eat grass, however hungry he may be. So this is an active voice. So அந்த doer யாரு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்.
என்ன செய்யப்பட்டது அப்படின்னால் passive voice. அது இதோட கரெக்டான passive voice எடுங்க. அந்த tense அப்படியே இருக்கணும். பிரியா 2 கொடுத்துருக்காங்க, அஸ்வின் தர்ஷன் 2 பேரும் 1 கொடுத்துருக்காங்க, தனு 1, மோனிகா 1, ரேவதி, மோனிகா சேகர், கெசியா, விசு, பிரியா, வினோத், விராட். Okay, everyone says is right. See, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா does not eat. இது present tense, is not eaten. Present. So being வந்து eating னு வந்தால்தான் being வரணும். Okay? So இது இல்ல. Grass is eaten not by. So grass is again இது continuous இல்ல. புரியுதா? Thank you Sandy. Option வேற level ma'am. Correct. ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துட்டோம்னா ஆக்சுவல் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிராஸ் இஸ் புரியுதா? இங்கே டஸ் நாட் ஈட்னா இஸ் நாட் ஈட்டன். அங்கே லயனுக்கு பை அ லயன், அங்கே கிராஸை முன்னாடி போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஈட்டிங்னு இருந்தால்தான் இந்த பீயிங் வரும். இது ரெண்டும் எடுத்துருங்க. ஈட்டன் நாட்னு வராது, நாட் ஈட்டன் வரணும். அதனால இதையும் எடுத்துருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். Clear? Thank you Sandy. Someone saw him picking up a gun. So it is an active voice. இப்போ passive மாத்துங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பாசிவ் கரெக்டாக கொடுக்குறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் இது வரும்பொழுது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணிவிடுங்க. எதுலெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ இதுதான் நான் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம் டிப்ஸ். மோசஸ் வந்து ஆப்ஷன் 2ன்னு கொடுத்துருக்காரு. அதர்ஸ் பிரியா 4, பிரியதர்ஷினி, ஹரி, ரீஷா, அஸ்வின், ரேவதி, ஒமேகா, சாண்டி, குலநாத், சம்யுக்தா, மோனிகா, தர்ஷன் எல்லாருமே 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். saw அப்போ seen எல்லாமே இருக்கு. ஸோ was seen அதுவும் இருக்கு. him he was seen எல்லாமே இந்த by someone லாஸ்ட்டாக வரணும். ஓகே, அதனால இதை எலிமினேட் செய்கிறோம். இந்த when இதெல்லாம் தேவையில்லை. அதனால 3 டுமாரோ synonyms எடுத்துட்டு வாங்க மேம். Sure Moses. Anu live count 65 ma'am. Thank you. Okay, he was seen pick up. So இது error. Is it clear? So only this. So anga picking up a gun, the by someone last வருது. He was seen picking up change ஆகாதா ma'am? Active to passive. Priya main verb இது. So அதுதான் was seen ன்னு மாறுது. மற்ற verb மாறக்கூடாது. அதுக்கு பேர் நான் ஃபினிட். clause test எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? So tomorrow I will give exam tips and clause test. Ashwin, I'll bring a clause test. எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுனால டுமாரோ clause டெஸ்ட்டும் நம்ம எக்ஸாம் டிப்ஸும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக சாண்டி, டுமாரோ we will see. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நாளைக்கு எக்ஸாம் டிப்ஸ் அண்ட் clause test. நெக்ஸ்ட், இப்போ புரிஞ்சிருச்சா பிரியா? ஸோ இதுக்கு பேர் நான் ஃபினிட் வேர்ப்னு பேர். அதாவது இது வந்து எதுக்குமே அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா முதல் வேர்ப் தான் மெயின் வேர்ப். அதுதான் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வரும், சேஞ்ச் ஆகும், ஆக்டிவ் பாசிவ்க்கு மாறும். அதுக்கு அடுத்து வர்ற வேர்பு அப்படியே இருக்கும். He was obliged to resign. இப்போ பாருங்க, was obliged வந்து find tense used in that paragraph. Fourth one 3 and 2 சொல்றீங்க.
3 is, see again, was his obligation அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது that also becomes a passive voice. Circumstances யாரு செய்கிறாங்க? activeல you need to know the doer. Okay, he was obliged to resign. அவன் வந்து ரிசைன் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு அழுத்தப்பட்டான். He was obliged to resign. இது passive. அப்ப எது செய்தது? அந்த அழுத்தத்தை எது கொடுத்தது? Circumstances obliged him to resign. So இப்ப பாருங்க பிரியா, அந்த to resignங்கிற verb அப்படியே இருக்கும். Okay, இதுதான் மாறும். Obliged, இது past tense, passively past tense. Am I clear to all of you? ஏன்னா நிறைய பேர் இது 2 போட்டிருந்தீங்க, ஆனால் இது 3. கரெக்ட் ரிஷா. கம்பல்டு, ஃபோர்ஸ்டு. ஒப்ளைஸ்டுங்கும் போது கம்பல்டு ஆர் ஃபோர்ஸ்ட். ஸோ ஆக்டிவில் நம்ம கொடுக்கணும் வாட் ஃபோர்ஸ்டு ஹெம். ஸோ நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து சம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த இடத்துல சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு எதுவுமே கொடுக்கல டூயர். அதனால இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். தேங்க்யூ ரேவதி, பிரியா, சாண்டி, தர்ஷன், பிரியதர்ஷினி, குருப்ரியா. தேங்க்யூ. நவ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இன்ஃபோ, மோனிகா, தேங்க்யூ. நிவேதா சந்திரசேகரன், ஏன் இன்னும் ஆன்சர் வரல? இதுக்கு ஆன்சர் கொடுங்க. Why did you not agree to my proposal? So why did you not agree? Did you not agree? Past tense. ஆனால் எல்லாமே past tenseல கொடுத்துட்டாங்க. Doer mention, yes, active voiceல doer இருக்கணும். No தர்ஷன். சரி, அதுதான் நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் அந்த பைன்னு படித்தாதான் பாசிவ்னு நினச்சிட்டோம். அந்த டூயரே தெரியலை, நாட் நெசசரியாக இருக்கும் பொழுது தான் பாசிவ் வாய்ஸை செய்வோம். ஓகே, ஆப்ஷன் 2 ஃபார் 5th நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் 2 and 3. 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பாருங்கள், அந்த அக்ரி டு, அப்போ அக்ரீடு டு வரணும், அவ்வளோதான். ஸோ 2 and 3 எல்லாருமே 1 and 4 எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க. கரெக்ட். இப்போது why was my proposal not agreed? 1 minute. Why was my proposal not agreed to by you? 4th one is the right answer. 1 minute. I'll erase. 4th is the answer, because why was my proposal was subject verb varadu questionல. It should be inversion. Yes and D ஸ்கூல்ல நம்ம அப்படிதான் படிச்சோம். ஆனா passive voiceனாலே doer தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ இது வராது. ஸோ why was my proposal not agreed? அந்த you இல்லை, அதனால இது கிடையாது. ஓகே, not agreed to, I need this to. ஓகே, அதனால இதை எடுத்துருங்க. ஸோ இட் இஸ் only 4th. 2 plus subject plus auxiliary plus past participle. தாதா மேம், அப்போது 4க்கு 2 வராதா? ரீஷா, why was my proposal not agreed to? சரி, அதில் ப்ரிப்போசிஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரிப்போசிஷன் வரணும். ரீஷா, மற்றது எல்லாமே இதுவும் கரெக்டு. உங்களுடைய டவுட்டு எனக்கு புரியுது ரீஷா. why was my proposal not agreed by you எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் இங்கே 2 இருக்கிறதுனால 2. அந்த ப்ரிப்போசிஷன் பி கேர்ஃபுல். லிசனிங் டு, ப்ரே டு. சாண்டி, ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். அந்த ஒய் அப்படியே இருக்கும், டிட், அதனால எல்லாமே வாஸ். 4க்கு 2வா? ஸோ அது ஒன்று தானே உங்களுக்கு டூயர் இருக்கு. ரீஷா, to resign was his obligation is a passive voice. You don't mention what is compelling him to resign. Again, it is another way of expressing in a passive voice, Risha. Okay, 4th one. 5th one, எல்லாரும் clear-ஆ? It is this. Why was my proposal not agreed to by you? ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவ் பாசிவ் தான் எஸ்எஸ்சியில் வரும்.
ரிஷா ஆர் யூ கிளியர்? சாண்டி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சா? ஏன்னா மோனிகா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ ரிஷா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் டைம் டு டேக் டீ. Guru Priya 61B, Batman Revati. Thank you Risha. Priya Vinod, yes, it is time for to take to be taken. It is time for tea to be taken. So ஒரு be verb followed by V3. So this is in past tense. அதனால அந்த be verb past tenseல இருக்கு. மேம் நான் 5th கொஸ்டின் கேட்டேன் மேம். அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேனே சாண்டி. 5th கொஸ்டினுக்கு தான் நான் ரீஷாக்கு 4th கொஸ்டினும் உங்களுக்கு 5th கொஸ்டின். why was my proposal? அந்த agreed to. மேம் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ண have you established any book with simple explanation? கெசியா எல்லா புக்ஸுக்குமே அதே மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான்ப்பா இருக்குது. Okay, I can recommend a lot of books, but simple explanation எதுவும் இல்லை. Right now I am working on அந்த 120 grammar rules-ஐ எப்படி வெறும் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷனோட நிறைய எக்ஸசைசஸோட கொடுக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? பை கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பிரியா. ஓகே, அக்ரி டு பை யூ கரெக்டா மேம்? எஸ் கரெக்ட் தர்ஷன். நம்ம இதுவரையில் இங்கிலீஷை ஒரு லாங்குவேஜாக படிக்கவே இல்லை. ஓகே, ஸோ நிறைய நான் ஆக்டிவ் பாசிவ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அக்ரீடு டு அப்படி இருக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரி படித்ததில்ல. பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னாலே யாருன்னு தெரியாத பொழுது தான் பாசிவ். ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் எப்படி படிச்சிருக்கோம்னா ஆக்டிவாக பாசிவாக மாற்றும் பொழுது அந்த பை வந்துடுது. ஆக்டிவ் பாசிவ் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வராது, எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஆனால் அந்த ஆக்டிவ் பாசிவ் தெரிஞ்சால் தான் சில எரர் ஸ்பாட்டிங் நம்மளால் எடுக்க முடியும். 7th one 3rd எல்லாருமே கொடுத்துருக்கீங்க. ஷுட் அட்ஹியர், ஸோ ஷுட் பி அட்ஹியர்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, இதுவும் எடுத்துட்டேன். ஆல் ஷுட் அட்ஹியர் டு த டெசிஷன்ஸ் வராது. ஓகே, so 7th one 3, all the decisions should be adhered to. Again பாருங்க, அந்த adhered to by the members. இப்போ புரிஞ்சிச்சா தர்ஷன்? adhered to by the members. அங்கே preposition இருந்தால் அதே மாதிரி இங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ எஸ்எஸ்சியில் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்படி தான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ 7th one எல்லாருக்குமே கரெக்டாக எடுத்துட்டீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஆப்ஷன் அட்ஹியர் டு புரிஞ்சிருச்சா தர்ஷன்? ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்ததில்லை. இங்கிலீஷ் இஸ் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் டு அஸ். எஸ்டர்டே அக்ரி ஆன் வித் வரும் சொன்னீங்க மேம். அக்ரி டு எப்போ வரும்? அக்ரி வித் எப்போ வரும் மேம்? சி அக்ரி வித் ஃபாலோட் பை பீப்புள் நேற்று பார்த்தோமே. agree with him, agree with the chairman, அப்படி வரும் பொழுது agree with. Okay, yes Yogesh, thank you all of you. Okay, this answer is animosity, antonym is love. Animosity na hatred, so adodi opposite is love, correct. Okay, I have given all the other meanings of other words also. Yes, all of you are right. So in the animosity ங்கிற word நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. So animosity, enmity இதெல்லாம் hatred, love, like. அந்த animosityக்கு இன்னொன்று LOATHE, loathe.
Altercation. Altercation. Compromise அப்படின்னு Moses, Risha. So compromise. Altercation means argument, disagreement. Compromise means agreement. Correct. All of you are right. So the last question of today. So the last question of today is this. ஏன்னா நிறைய நம்ம ஆக்டிவ் பாசிவ் இன்னைக்கு பார்த்தோம். நாளைக்கு எக்ஸாம் டிப்ஸும் இன்னொன்று என்ன கேட்டிருந்தீங்க, எக்ஸாம் டிப்ஸ் அண்ட் க்ளாஸ் டெஸ்ட், இது ரெண்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, எக்ஸாம் டிப்ஸ், எம்டிஎஸோட எக்ஸாம் டிப்ஸ் அண்ட் க்ளாஸ் டெஸ்ட். Okay, the last question for today, because I am just going to start with banking error spotting. இதே ஒரு 3 concepts in banking channel. Yes, coax. Coax is dissuade. Coax அப்படினால் persuade. Coax means persuade, convince somebody. So dissuade, discourage. Okay, so பர்சுவேடுனா ஒருத்தரை வந்து நல்ல விதமாக கன்வின்ஸ் பண்ணுறது பர்சுவேடு. அதையே கெட்ட விதமாக செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கரேஜ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்சுவேட். பர்சுவேட், டிஸ்சுவேட். ஸோ கோக்ஸ், கன்வின்ஸ், பர்சுவேட் இதெல்லாம் சினானிம். டிஸ்சுவேட், டிஸ்கரேஜ் இதெல்லாம் antonym. Monica, direct and indirect shall we see on Thursday? நாளைக்கு கிளாஸும் எக்ஸாம் டிப்ஸும் பார்த்துடலாம். நாளைக்கு டைரக்ட், நாளைக்கு அதை எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் வந்து நம்ம Thursday and Friday பார்த்துடலாம். ஓகே, I'll meet you tomorrow with class test and MTS exam tips, both SSC and banking channel. Yes, Gurupriya, sure. Okay, so I'll meet you tomorrow. And bank channel வரவங்க இன்னொரு half an hour extra work பண்ணணும்னா நீங்கள் banking channel you can get connected. Thank you. Bye bye.